Բարև ձեզ սիրելի հայրենակիցներ, մենք գտնվում ենք Apicius Armenia հաստատությունում, ընկերությունում։ Այս ընկերությունը մի լավ նախաձեռնությամբ է հանդես եկել, խոհարարական դասընթացներ բարձր մակարդակով եւ թեման իհարկե իտալական խոհանոցի թեման է, բայց ի ուրախություն մեզ նաեւ շատ սերտ համագործակցության մի ձևաչափ ենք մենք նախաձեռնել մեր կազմակերպության հայ խոհարարական համայնքների զարգացման եւ պահպանման ՀԿ եւ այս ընկերության եւ մեր համագործակցությունը կարծում եմ կտա իր լավ պատուղները, որովհետեւ խոհարարությունը դա այն երևույթն է, որը հասանելի է բոլորին, որը հասկանալի է նաեւ տարբեր ազգությունների, որովհետեւ խոհարարության լեզուն մեկն է. Welcome everybody also from my side, Massimo Bocus. I'm the Director of Food and Wine Studies at Apicius International School of Hospitality in Florence. We are here at Apicius Armenia with Chef Mamulyan. It's a great pleasure to have him here. And today we decided to do something like a combination of two different cultures. In Armenian cuisine, there is a typical dish for the festivities that is called Manti, and it's basically like an open raviolo stuffed with beef that is usually served in a broth with a fermented cultured dairy. And today we are going to make a kind of combination between the Manti and the Italian ravioli. Okay, so instead of keeping the Manti open and bake them in the oven like it's a tradition here, we are going to cook them in the broth. And of course, when we shape them, we're going to shape them with a little bit of an Italian twist. So it's going to be a closed raviolo so that the filling is not going to go out. We maintain the main ingredient that is the beef, but we were allowed to add some of the Italian contamination, so a little bit of herbs, in this case fresh thyme, and also of course inevitable in Italy for the stuffing of ravioli, a little bit of Parmigiano Reggiano that will actually make the flavor really complete, rounder, and a little more Mediterranean. So we said that we are going to divide, the operations. Chef Mamulyan is going to take care of the stuffing, and of course I trust his expertise because he has the sensitivity for finding exactly the right balance. I'm going to take care of the pasta dough. Also in Armenia, the pasta dough is an egg-based dough. There's a majority of semola, so from durum wheat, with a small percentage of white flour to add a little more elasticity and pliability to the dough. So I think we can start. Ես միսը կպատրաստեմ, միչուկը օգտագործում ենք կավարի միս միայն, աղ ենք ավելացնում։ Այստեղ մեր իտալացի գործընկերոջ խորհրդով ավելացնում ենք ուրց, վայրի ուրց։ Մսի համար շատ հարմար կանաչի է կամ վայրի բույս է, շատ իհարկե չենք կարող, որպեսզի մսի համը չծածկենք։ Մենք պլանավորել էինք պատրաստել մանթի, դասական մանթին մեր արևմտահայոց խոհանոցի մսախմորային կերակրատեսակներից է, բայց քանի որ մեր գործընկերը առաջարկեց ոչ թե ջեռոցում թխելու միջոցով պատրաստել, այլ խաշելու միջոցով, նպատակահարմար գտանք պատրաստել ավանդական ականջապուր, որը բնորոշ է անի խոհանոցին, 9-11-րդ դար, այսինքն մեր անի մայրաքաղաքով այդ հիանալի պետության ժառանգությունից, բագրատունյակ ժառանգությունից, այսպես կարող ենք ասել, որը թույլ է տալիս խաշելու միջոցով ստանալ այդ խմորամսային մանթիները, որը փակ են իհարկե։ In Italy we call them with different names, many different names, according to the region where you are. The stuffed pasta can get very different names. The most common definition is ravioli. Okay, ravioli, or in some regions is tortelli, and we're going to add a little bit of water to help the dough. This is an egg-based dough. What I did in the bowl was to mix
all the ingredients together, eggs and flour, and then now outside of the bowl, I'm going to complete the mixing, adding a little bit of water if necessary until we obtain a nice and firm dough. Ինչպես որ նշվեց, մենք կերակրատեսակի այս կերակրատեսակը աշխատում ենք պատրաստել կիսահայկական եւ կիսաիտալական ձևով, այսինքն խառնելով ավանդույթները, այս պանրի ավելացումը այս մսին հենց իտալական տարբերակներ, իրականում պանի չկա այս կերակրատեսակի մեջ։ We're going to knead the dough for a few minutes until we obtain a smooth finish. We don't have to knead it for too long because this is not like making bread, okay? So we're basically combining all the ingredients together. We don't want to develop an excessive quantity of gluten because this would make the pasta a little too chewy. And in a while, it's going to be ready. Ավանդույթ կար այս կերակրատեսակի մասով, իհարկե ամբողջ այդ ընթացքում խմորը պատրաստելուց հետո միսը նշեցին խմորամսային կերակուր է, միսը լցոնելու ենք խմորի մեջ, բայց մի հատիկը պատրաստելու ենք առանց խմորի, մի փոքրիկ մսի գնդիկ ենք պատրաստելու, պահելու եւ ընդհանուր կերակրատեսակի մեջ ենք լցնելու, բաժանելիս այս հատիկը ում որ ընկավ, ասում են դոլված է, այսինքն այդ մարդուն հաջողություն է գալու։ Սա կերակրատեսակ խաղ է նաև, բոլոր ծիսական կերակրատեսակները, իսկ ականջապուրը հայկական խոհանոցում տոնածիսական կերակրատեսակ է, ունեն այսպիսի խաղային ընթացք։ I'm more than happy. I think that the evolution of cuisine is based on the exchange. Okay, it's always been like this. So, I mean, there are no secrets. There are no my kitchen or your kitchen. The kitchen is a place for everybody. What I found interesting is that also here, this type of dish is also served in a broth, in a meat stock, because this is also something that we do in Italy, in particular with ravioli filled with meat. So it's normal to serve them in a meat broth that of course goes with the ravioli inside the plate. Now, the right thing to do at this point is have a little bit of patience and let the dough rest for a while. During the rest, let's say the dough relaxes a little. Let's say we have to think about the dough like if it's a bodybuilder right after the exercise, so it needs to somehow relax, and also we need to make sure that the water and the starch of the flour combines perfectly and the flour gets fully hydrated. This is going to make the dough much easier to deal with the moment that we roll it with a machine. Սա ուրեմն շատ աշխատատար գործ է եւ այդ հանրույթը լիքը հավաքվում են, տեն թորնիկ, ոչ մեկը հայերեն չի խոսում, հայերեն չգիտեն որտեղ։ Բայց քանի որ աշխատատար է, իրանք երկար ժամանակ մնում են միասին, իրենք այդ հնարավորությունը, երկար աշխատանքի հնարավորությունը օգտագործում են, որ զրուցեն։ It's not exactly the same, but it really looks a lot like the tortellini from Bologna, which of course are not, they are not even close. I want to make it clear, otherwise when I land in Italy, they're gonna take my passport. But actually the shape really reminds the tortellini. So we start from a square, we close it as a triangle, and we twist it. Եվ իհարկե ամենավերջում մի փոքրիկ մսային գնդիկ առանց խմորի։ Ինչու առանց խմորի եւ ինչու տարբեր, որովհետեւ երբ որ կերակուրը պատրաստ է եւ բաժանում ենք, այս առանց խմորի գնդիկը ում որ ընկավ, ասում են դոլված է նրան, այսինքն նրան պիտի հետապնդի հաջողությունը։ Շատ լուրջ է հետապնդելու։ Ոչ միտեղ հնարավոր չի փախչել։ Որտեղ որ միտեղ բռնցնելու է, միտեղ բռնելու է եւ իր հետ անելու է այն, ինչ հաջողությունը միայն կանի։
Մենք պիտի աշխատենք բնականաբար հազիվ նշмарելի երրի տակ եվի։ Սա ավելի օգտակար է։ So, what are we going to do? We take the ravioli, put them here, and then add the stock. Այո, սկզբից բաները եւ հետո հյութը այնքան որ մի քիչ ծածկի թեթև խիտ այն խտապուր խիտ թանձրապուր է So it is 1 or 2 portions. Երկու հատ անենք, այո։ Let's get another one. I think we are done, but here there's the problem of who's going to get the lucky meatball. So I think probably somebody else should do the portions. Huh? A shot. You want to come and help? Yeah. Please. So, chef, we don't look. Yeah. We don't look. Just like nothing. Let's pretend. Yeah. A shot. Remember, tomorrow you have the exam. Okay. Ես տեսնում եմ դոլբաթը ընկել է Մաքսիմին։ Իրականում երջանկությունը խիստ կապված է հայրենիքի զգացողության հետ։ Ես այսպես թե այնպես Հայաստանում երջանիկ եմ։ Եվ կուզենայի, որ հենց երջանկությունը եւ հաջողությունը ուղեկցի Մաքսիմին, որտեղ ինքը հայրենիքից դուրս է։ Yeah, it's like a jump in my past when my grandmother used to make this, for the festivities, a little out of season, but the weather here, invites this stuff to eat this type of food. So, cheers. Այո, cheers. Anushlini. One of the 3 words that I know. Yeah. Don't forget about names. Thank you very much. Instead, from my side, I think now, it's the time to take our dish and then sit down at the table and eventually open a good Armenian wine. What wine would you like? What grape would you like? Areni, Haktanak. Կարմիր արենի, բայց մի քիչ դեպի երիտասարդ, շատ հին չէ։ Not too old, yes, fresh, like we would eat in Italy, drink in Italy. Thank you very much.